Salut les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Today we look at the exercise textbook, okay? So the course, the class is from the book Méthode de français, édito A1 Méthode de français. Now we're looking at the cahier d'activité, which are basically all the exercises, grammar exercises, vocabulary exercises, pronunciation exercises, everything for unité 1, so unit 1. Et vous? So every exercise in this video is linked to either a grammar or vocabulary or pronunciation lesson that is inside the Méthode de français, unité 1, which is also on the YouTube channel, right? Okay, so I will basically just let play all the exercises. I let you do it yourself at home, okay? I will not put any breaks or anything, and then I will give you the answers, and I will also read everything and translate it, okay? So you should try also at home to read every sentences. On commence tout de suite par la première partie. We start now with the first part, ok? Grammaire, grammar. Les adjectifs de nationalité. So, nationality adjectives, ok? Écoutez et complétez les phrases. C'est parti. Unité 1. Et vous? Page 3. Grammaire. Les adjectifs de nationalité. Activité 1. A. Karim est algérien. B. Abdou est sénégalais. C. Danaé est grec. D. Jens est suédois. E. Lorenz est allemand. F. Pierre est français. Okay, if you didn't catch everything, I let you listen to it again at home, alright? So you understand here, l'objectif c'est d'écouter et de remplir l'adjectif de nationalité. So the objective here is just to listen and to fill in what's the nationality adjective. Like for example, Karim est algérien. Karim est algérien. Abdou est sénégalais. Danaé est grec. Jens est suédois. Lorenz est allemand. Pierre est français. Alright? If you don't know these answers, if you don't know where it's coming from, you go back to the méthode de français, unit 1. Numéro 2, complétez le tableau. Okay? I let you take a look at it and we fill it right away. So basically, à gauche, c'est l'adjectif masculin, à droite, c'est l'adjectif féminin. Okay? Left is male adjective, right is female adjective. Donc on dit américain, américaine. Italien, italienne. Espagnol, espagnol. For espagnol, pronunciation is same, but you put a E at the end. Belge, belge. Chinois, chinoise. Sénégalais, sénégalaise. Ok. 3. Les articles définis. Classez les pays dans le tableau. So here you have a lot of country name, okay? Portugal, Russie, Mali, États-Unis, Inde, Côte d'Ivoire, Corée du Sud, Australie, Maroc, Pays-Bas, the Netherlands, Pays-Bas, Comores et Irlande. So you're supposed to say, if this country, what is the word that you should put in front of it? Is it like, for example, le Corée du Sud, la Corée du Sud, les Corée du Sud, or L'apostrophe Corée du Sud, okay? You should also know this because the rule is written inside the class book. Donc, le Portugal, le Mali, le Maroc, because this country, they start with a consonant and they are male word, okay? La France, la Russie, la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud, because this country, they are female words and they start with a consonant. Les États-Unis, les Pays-Bas, les Comores, because these countries, they are plural words and they start, no, just because they are plural words and that's it. Et pour terminer, l'Inde, l'Australie, l'Irlande,
because these countries, they start with a vowel and they are not plural, like for example, États-Unis. Ok? C'est tout bon? On avance. 4. Complétez les phrases avec le, la, les ou l'apostrophe. Vous êtes prêts? C'est parti. Léonard habite à Paris. Il aime la France, la peinture et le cinéma. Stefano est italien. Il aime l'Italie, la musique et l'athlétisme. Sylvia est turque. Elle aime la danse et l'escalade. Yann habite à Munich. Il aime l'Allemagne, la boxe et le basket. Jude est anglais. Il aime les films américains et le tennis. Normally, all the vocabulary here on this slide, you should know everything. This is all vocabulary, country or hobbies that we saw in the previous unit. M is to love or to like we said earlier, ok? Donc je vais prendre une phrase au hasard. I take a random sentence. Sylvia est turque. Elle aime la danse et l'escalade. This one you should be able to know that it means Sylvia is Turkish. She likes dancing and rock climbing. Ok. Deuxième partie, communication. Demandez de se présenter, se présenter. Écoutez et complétez le dialogue. So you listen to this and you fill in the dialogue, all right? You may have to listen to it more than once. It's okay if you have to listen to it 20 times. There's no issue. Just listen to it as many times as you need to be able to fill in everything. These are all words that you know if you watched the whole Unit 1 méthode de français before. Okay, let's go. Page 4. Communication. Demandez de se présenter. Se présenter. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Julien. Et toi, comment tu t'appelles? moi, c'est Nadine. Tu es française? Non, je suis sénégalaise. Et toi? Moi, je suis français. Tu as quel âge? J'ai 34 ans. Et toi? J'ai 32 ans. Okay, what you can do now, I have put the answer here. I put the dialogue again with the answer, all right? So you can read, you can follow along with the Page answers. 4. Communication. Demandez de se présenter. Se présenter. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Julien. Et toi, comment tu t'appelles? moi, c'est Nadine. Tu es française? Non, je suis sénégalaise. Et toi? Moi, je suis français. Tu as quel âge? J'ai 34 ans. Et toi? J'ai 32 ans. Congratulations if you had everything correct. Ok? Let's go. Maintenant, vocabulaire. Les loisirs. Trouver les loisirs. Je pense que tous ces mots, all of these words, they were inside this slide also. Okay? So it's always the same vocabulary that keeps coming back. A. La lecture. Reading. La lecture. C. La danse. Dancing. B. Le tennis. Tennis. D. La peinture. Okay? Painting. F. Le cinéma. Okay? Cinéma. E. L'athlétisme. I have put more than one. I have put l'athlétisme, la course, le sprint. I know the expected answer is l'athlétisme because it was part of the vocabulary. I'm just giving you a bit more ways to say. Donc, athlétisme means track and field. La course means running. And le sprint means like sprint, you know, like the running very fast. Les nombres 1. Écoutez et écrivez les nombres. C'est parti. I will put it twice again, this one. I will put it once without the answer, so you can do it yourself. And then I put it again with the answers, okay? Let's go. Page 5. Vocabulaire. Les nombres 1. Activité 2. A. 23, 13, 18, 61 et 48. B. 31, 8,
47, 19 et 56. C. 24, 2, 14, 28 et 37. D. 32, 17, 45, 58 et 16. Ok, vous êtes prêts? Ready? I put it again with the answers right here, ok? C'est parti. Page 5. Vocabulaire. A. 23, 13, 18, 61 et 48. B. 31, 8, 47, 19 et 56. C. 24, 2, 14, 28 et 37. D. 32, 17, 45, 58 et 16. Félicitations si tu as eu tout bon. Congratulations if you had everything good. Let's go. Grammaire. Les prépositions devant les noms de villes et de pays. Complétez les phrases. Par exemple, j'habite Pérou, Lima. Donc j'habite au Pérou, à Lima. Same, just like before. This is the topic of a precise grammar lesson. The rule is explained inside the textbook, so I don't spend more time than necessary on this one. You ready? Je suis né au Maroc, à Tanger. J'habite en Allemagne, à Berlin. Pierre est né à Paris, en France. Clara habite aux États-Unis, à New York. Yann est né en Chine, à Pékin. Alright? Donc, est né is like the person is born in China, for example, and habite is the person is living in the place, right? Donc, Clara habite aux États-Unis. Clara is living in the United States. Yann est né en Chine. Yann is born in China, alright? Les prépositions devant les noms de villes et de pays. 2. Mettez les mots dans l'ordre pour former des phrases. Ok? So I let you take a look at this. You just have to put the different words in the right order to make sentences, ok? Let's go. Je suis né à Buenos Aires, en Argentine. I have put into parentheses, there is another answer possible. You can also say, je suis né en Argentine, à Buenos Aires. It's exactly same. C'est exactement la même chose, ok? In the first case, it means I am born in Buenos Aires in Argentina. Second one is I am born in Argentina in Buenos Aires. Grammatically, both are correct and none of them is weird or doesn't sound good. This is exactly same. Sarah est hongroise. Elle habite à Budapest. Nina habite à Lisbonne, au Portugal. Lionel habite en Afrique du Sud, à Johannesburg. Nips est né à Londres, il est anglais. You can also say, Nips est anglais, il est né à Londres. Same. Bravo à vous si vous avez eu toutes les bonnes réponses. Let's go. Être, avoir, s'appeler. Conjuguer les verbes. Okay, so here you have to conjugate 3 verbs. Être, avoir, s'appeler. So to be, to have, and to be called. We have talked about those 3 verbs also in Unit 1, okay, méthode de français. So I don't go into detail into this. Pierre a 35 ans. Tu t'appelles Franck? Léonie est née en Australie. Paul et Victoria sont espagnols. Il s'appelle Christophe. La négation. 4.
Observez les images et écrivez des phrases affirmatives et négatives. So you take a look at the picture and the verb and you create one positive sentence, one negative sentence, ok? Par exemple, ici tu as un drapeau de l'Espagne. Here you have a Spanish flag, right? And the verb is je parle, I speak, ok? Donc je parle espagnol is the positive sentence. Je ne parle pas espagnol is the negative sentence. Ok, let's go. J'habite à Paris. Je n'habite pas à Paris. Je parle allemand. Je ne parle pas allemand. Je suis journaliste. Je ne suis pas journaliste. J'aime le chocolat. Je n'aime pas le chocolat. I think it's very easy for you by now. 5. Répondez aux questions et utilisez la forme négative. Donc, par exemple, tu aimes le rugby? Non, je n'aime pas le rugby. Ok? Every time you have one question, you should answer the question negatively. Ok? Elle s'appelle Sarah? Non, elle ne s'appelle pas Sarah. Noé aime la natation? Non, Noé n'aime pas la natation. Tu aimes la musique québécoise? Non, je n'aime pas la musique québécoise. Clara vit en Roumanie? Non, Clara ne vit pas en Roumanie. Est-ce que Sophie parle allemand? Non, Sophie ne parle pas allemand. Pierre a 32 ans? Non, Pierre n'a pas 32 ans. The last sentence is a bit awkward, like in real life, you would not answer non, Pierre n'a pas 32 ans. If someone were to ask you, like, Pierre is 32 years old, you wouldn't answer no, Pierre is not 32 years old. You would answer like, no, Pierre is 31 or 30. You know what I mean. Anyway. Communication. Demander et donner des coordonnées. Complétez les SMS. So here you have very old school smartphone with a very weird looking conversation, okay? And you're supposed to fill in the blank by using obviously vocabulary words like numéro de téléphone, adresse email, indicatif, etc. This is the vocabulary of a specific lesson in Unit 1, okay? So, in the right order. Salut Pierre. Salut Arnaud. Ton email, c'est quoi? Or you can also say, ton adresse email, c'est quoi? C'est pierre.u@webmail.fr. Merci. Au fait, tu as mon numéro espagnol? You could also say, tu as mon numéro de téléphone espagnol? You have my Spanish phone number. Non. Ton numéro, c'est quoi? C'est le 03 35 48 20 42. Et l'indicatif, c'est le plus 34. Okay? So remember, if you were to write the whole phone number, you would write it as plus 34, then you remove the 0, and then 3, 35, 48, etc. Okay. Vocabulaire, l'identité. Associez les éléments des deux colonnes. So on the left, you have le nom, l'adresse email, l'indicatif pays, le prénom, le numéro de téléphone, la nationalité, la date de naissance et le lieu de naissance. And on the right, you have all these informations that you have to match with their name, okay? Let's go. Donc le nom, c'est Balmas. L'adresse email, c'est charlotte.balmas@webmail.com. L'indicatif pays, c'est le plus 33, 20 for France. Le prénom, c'est Charlotte. Le numéro de téléphone, c'est le, I let you read it out loud yourself, ok? 07 52 50 46 78. Congratulations. La nationalité, c'est française. La date de naissance, c'est le 27 octobre 1986. If you take this information, for example, okay, how do you make a sentence? How do you say she's born at this date? Okay, you would say, elle est née, or Charlotte est née le 27 octobre 1986. Et le lieu de naissance, Nice. Donc, elle est née à Nice le 27 octobre 1986. C'est bien. 2. Complétez les phrases. Exemple, Pierre habite au il est canadien. Donc Pierre habite au Canada, il est canadien.
So here it's kind of the opposite of the exercise from earlier, okay? You have the name of the nationality and you have to find the country name, okay? Donc, Juan habite en Espagne. Il est espagnol. Fatoumata est née au Mali. Elle est malienne. Maria est argentine. Elle habite en Argentine. This one can be a bit confusing because it's true that for Argentina, the name of the country and the name of the nationality for female is the same word. The only difference is that in France, you always put a capital letter to begin the name of a country, but you put a small letter to begin the name of the nationality. Okay, so here you can see Argentine is a lowercase and Argentine, the country, is uppercase. Nasser est né au Niger. Il est nigérien. Nathalie habite au Vietnam. Elle est vietnamienne. Iga est polonaise. Elle est née en Pologne. C'est bien. Les nombres 2. Écrivez les nombres en lettres. Okay, now you're supposed to write these numbers in letters. First, we're going to read it. Okay, you should read them out loud before I do. Okay, I give you the answer right now. Then I show you the answer for the writing with the letters. Okay, c'est parti. 88, 99, 76, 92, 83, 71, 96, 77. Okay, I let you pause here and you correct whatever you have written, but I don't have to read them again, okay? Let's go, we move on. Phonétique. Prononcer une phrase simple. Associer les éléments et prononcer les phrases, puis écouter pour vérifier. Okay? So first you have to match the different, like the left and the right, okay? Then you will pronounce the sentences and then you listen to check, all right? So I start by giving you the answer then. Tu peux lire les phrases avant moi. You start reading the sentences before me, okay? Then I go. J'aime le tennis. J'aime la lecture. Je m'appelle Arthur. Je m'appelle Arthur Bonnet. J'ai 25 ans. Je suis français. All right? I mean, it's same what I just said, but I still put the audio, okay? Page 9. Phonétique. Prononcer une phrase simple. Activité 1. A. Je suis français. B. J'aime le tennis. C. J'aime la lecture. D. Je m'appelle Arthur. E. Je m'appelle Arthur Bonnet. F. J'ai 25 ans. Ok, let's go. Les groupes rythmiques et l'accent tonique. Lisez et marquez les groupes rythmiques avec, this character. In French, you say slash. Ok, slash. Lisez et marquez les groupes rythmiques avec un slash, puis écoutez pour vérifier. So first, you will put a slash in between two rhythmic rhythm group, okay? And then we listen to the actual pronunciation, all right? Par exemple, je m'appelle Lounis, je suis libanais, j'ai 26 ans. Okay? So I let you do it. Then I will put the answer now. All right? And then we can listen to it, to the pronunciation. Page 10. So you hear the difference of tone every time just before the slash. Okay? Phonétique. Les groupes rythmiques et l'accent tonique. Activité 2. A. Paola est italienne. Masha est russe. John est anglais. So you see, every time at the end, the last vowel of the rhythm group, the tone goes up, okay? And then there's a small break. And for the very last one, the tone goes down. Like, Paola est italienne. Masha est russe. John est anglais. You know? Okay.
B. Nicolas a 40 ans, Antoine a 8 ans. C. Philippe a 48 ans. D. Bonjour les amis, vous allez bien? E. Il aime le sport et la lecture. Okay, side note, I just realized something fun. Paola est italienne, Masha est russe, John est anglais. So you can see, Paola is really an Italian name, right? So she's Italian. Masha is really a Russian name, so she's Russian. John is really an English name, she's English. I think before we had like Fatoumata et Neomali. It's actually like a name from Mali, right? Nasser, Niger also match, but only for the Asian names like Nathalie or Vietnam. Only for the Asian names, they don't put like local names. Because I remember in the Méthode de Français, there was the same for a woman from South Korea who had a French name also. Like here, Juan habite en Espagne. This one is a Spanish name. So for some reason, they put local names for everyone, except for the Asian people. This is not me doing it. Huh? It's the textbook is like this. And maybe it's because they're afraid that the Asian name are difficult to pronounce if they actually put like a local Vietnamese name. I don't know. I hope you don't take it personally. It's just the book is like this. 3. Écoutez et soulignez l'accent tonique. Par exemple, Oscar est un enfant. Il aime le TGV. Okay? So you listen and you highlight where the tone is stronger, okay, in the sentence. I put the audio. Phonétique. Les groupes rythmiques et l'accent tonique. Activité 3. A. Voici Albert, voici Robert, voici Daniel. Actually, I will put the audio once, then I show you the answer, then I will put it again with the answer. Okay. B. Paul a 20 ans, Lily a 23 ans. C. Pierre est allemand. Jeanne est anglaise. D. Il s'appelle Jacques. Jacques Bonnemaison. E. J'aime la natation, le tennis, le cinéma. Okay, now I give you the answer. So the answer I have put dernière syllabe du mot avant la virgule et en fin de phrase. All right? So the answer, just like in the example, it's always the last syllable just before the comma. Okay? Donc Albert, Robert, Daniel, and the last syllable of the word. Okay, now that you know this, I let you listen to the audio again. I don't play it again, but you can listen to it again. Compréhension orale. Qui est Nina? Écoutez le dialogue et répondez aux questions. So listen to the dialogue. Now you will have a whole dialogue and you have to answer the question. Oh, sorry. Okay, let's go. I will only put it once, but once again, as always, you can listen to it more than once if necessary. Oh, sorry. Page 10. Compréhension orale. Qui est Nina? Bonjour, Salut, moi c'est Nina. Tu t'appelles comment? je m'appelle Thomas. Tu es française? Non, je suis suisse. Mais je suis à Paris pour les vacances. Je suis étudiante. Ah, super! Tu habites à Berne? Non, j'habite à Genève. Je suis née à Berne. Et toi? Moi, je suis parisien. Et je suis journaliste. Tu es à Paris pour le week-end? Oui. On peut aller au Louvre ensemble? Oui, avec plaisir. C'est quoi ton numéro de téléphone? Mon numéro, c'est le 07 53 48 16 24 Et l'indicatif? plus 41.
Merci. Et tu as une adresse mail? Oui, bien sûr. C'est Nina, N-I-N-A, point lado, L-A-D-O, arrobase, webmail.com. C'est noté. Bon, à très bientôt alors. Oui, à bientôt. À bientôt means goodbye in the way you mean like see you soon. Bientôt means soon. À bientôt means like see you again. See you later, see you soon. Okay, you can listen to it again if you need. I just give you the answers. Donc, Nina est suisse. Thomas est français. Et ils sont à Paris. Ok? Donc, le nom de Nina, son nom, c'est Lado. You can hear it. She doesn't say literally my name is Lado, but you can hear it from her email address, right? You can guess that Nina.lado means that her last name is Lado. Donc son nom, c'est Lado. Elle est suisse. Elle est née à Berne. Elle est, pour l'instant, elle est à Paris, mais après, elle va retourner à Berne. So right now, she's in Paris. Later, she goes back to Berne. Son numéro de téléphone, c'est le plus 41 7 53 48 16 24. Et son adresse email, c'est nina.lado@webmail.com. C'est tout bon? Félicitations si vous avez eu tout bon. I don't think it's possible to have all the answers if you just listen to it once. It was completely normal if you have to listen to it twice or 3 times. Production orale. Jeu de rôle. À 2, choisissez la fiche A ou B. Posez des questions à votre voisin sur son identité et complétez la fiche. So this one, I have edited the two squares here a bit because you're supposed to do it by pairs, okay? À 2, by pairs, in the classroom. So we cannot do it here, right? Because, I'm alone and this is a video. But I will give you an example of answer, like an example of correction, of solution, okay? Par exemple. So you're supposed to ask questions to the person sitting next to you in class about their identity and fill in their square, okay? So let's go. For example, I'm A and I ask questions about B. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jennifer Grandin. Tu es française? Oui. Tu es née où? Je suis né à Paris. Tu es né quand? Je suis né le 18 novembre 1987. C'est quoi ton adresse mail? Mon adresse mail, c'est jean-jean, J-E-N-J-E-N, 75, @yuha.fr. Okay, you understand what I'm doing, right? And now I do the other one. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Guy Koppel. Comment ça s'écrit? How do you write it? Koppel. K-O-E-P-P-E-L. Tu es français? Non, je ne suis pas français. Je suis allemand. Oh, tu es né où? Je suis né à Berlin le 14 janvier 1978. Et c'est quoi ton adresse mail? Mon adresse mail, c'est guy.kl@cmail.com. Okay? You get it? So this is just an example of how a dialogue would be if you were to do it perfectly with the person you do it with in class. Okay? And, okay, I think this one is the last one. So this one is a préparation au DELF A1, compréhension des écrits. So this one is you're supposed to understand the email that is here. You have questions then here about the email, okay? And this one is to prepare you to the DELF A1 exam. All right? So let's go. So this is an email, right? De Anne Gaillot à Petra Meyer, CC Mireille, objet Mireille. So here, first of all, you have an email. De, so it's from, okay, donc from Anne, à Petra, so to Petra. CC is like, you put someone in CC, it's like you put someone in copy in the mail, right? You know what it means. Donc CC, there's one email address, Mireille. And the object of the mail is Mireille, okay? First, I will read the email. Okay, you can pause and read it and spend more time looking at it if you need. I will read it once and then we look at the questions. Bonjour Petra.
Je te présente mon amie. Elle s'appelle Mireille. Elle habite à Bruxelles. Elle est belge. Elle a 65 ans. Elle est journaliste. Elle aime la lecture, le cinéma, la musique, le sport et la nature. Pour parler avec elle, c'est facile. Elle parle français, néerlandais et anglais. Le numéro de téléphone portable de Mireille, c'est le 04 94 08 55 31. Bisous, Anne. Bisous literally means kiss, and it's a way to say goodbye to someone. Like bisous, mais like kiss, bye bye. Anne. Okay, first I show you the answers. Okay, first we read the questions, then I show you the answers, then I explain to you the answers, alright? Donc, Anne envoie un mail à Petra pour se présenter, présenter une personne célèbre, présenter une amie. 2. Où habite Mireille? 3. Quelle est la nationalité de Mireille? Française, camerounaise, belge. 4. Quelle est la profession de Mireille? Elle est chanteuse, elle est journaliste, elle est professeure. 5. Anne donne l'adresse mail de Mireille, le numéro de téléphone portable de Mireille, le numéro de téléphone fixe de Mireille. Alright? So you're supposed to be able to answer all of these questions without me translating anything or explaining anything, okay? So you can pause here if you need to read the email again, and then you look at this and you answer the questions, okay? Now we go. Anne envoie un mail à Petra pour présenter une amie, okay? So, se présenter is like Anne, she's sending an email to introduce herself. Obviously no, because she's sending an email to a friend of her, right? So she's not introducing herself. To introduce a famous person, like a celebrity. Obviously no, there's nothing about this in the mail. To introduce a friend of her. Obviously yes, she's introducing a friend of hers. She even says in the first sentence, je te présente mon ami. So I'm introducing my friend to you. Où habite Mireille? Mireille habite à Bruxelles. Okay, it's literally written here. Elle habite à Bruxelles. Okay? And elle est belge. Okay, so she lives in Brussels, she's Belgium. Quelle est la nationalité de Mireille? We just said it, she's Belgium, right? She's Belgian. Quelle est la profession de Mireille? So, what's her job? Elle est chanteuse, elle est journaliste, elle est professeure. Same, it's literally written, full sentence. Elle est journaliste. So, okay, you have the answer right here. Oops, sorry. Anne donne, so Anne gives l'adresse mail de Mireille, her email address, her cell phone number or her like a landline phone number, okay? Donc, elle donne l'adresse email de Mireille. She gives the email address because you can see in CC of the mail you have her email address, right? So she puts it here, so she gives it. And she gives the cell phone of Mireille, and I think, this one is a mistake here, I'm so sorry. This one should be le numéro de téléphone portable de Mireille, okay? The cell phone number of Mireille, okay? So it's number 1 and number 2. It's not number 3, okay? This one is my mistake. Sorry about this. I mean, it's bound to happen, right? So how do you know this? Because she says it right here. Le numéro de téléphone portable de Mireille, c'est le 04 94, etc. Donc, the cell phone number of Mireille is the, okay. All good? Congratulations. And that's it. Congratulations, guys. So we just did the whole Unit 1 exercises, all right? It shouldn't be too difficult normally if you have watched the whole Unit 1 before, Méthode de français. All the vocabulary, all the grammar, every exercise is a super straightforward application from the Unit 1, so shouldn't be too difficult for you. Thank you to have followed until here. Congratulations if you had a lot of good answers. Don't panic if you have a few wrong answers, because, you know, just like for me, at the end, it's bound to happen, right? Sometimes you make some mistakes. Obviously can happen, ok? Bisous les amis, et on se voit la prochaine fois. See you next time.